ফর এক্সাম্পল গ্যাস হয়েছে তোমাদের অনেকেরই, গ্যাসের ট্যাবলেট খেয়েছো, কি খেয়েছো ফর এক্সাম্পল, বা গ্যাস হলে কি খাও? প্যান্ডি মানে প্যান্টোপ্রাজল উইথ ডোমপেরিডন। অন্য কেউ কিছু অন্য খাও, ওমেজ মানে ওমিপ্রাজল, ঠিক আছে, রানট্যাক র্যানিটিডিন। তো এর যেরকম র্যানিটিডিন পছন্দ, তোমার ওমিপ্রাজল ওর প্যান্টোপ্রাজল। এনি রিজন, পার্টিকুলার রিজন ফর দ্যাট? Yes, efficacy are. So there are various factors: efficacy, safety, cost, cultural factors. We'll discuss this. So এরকম ভাবে each doctor has their own set of P drugs. যে যার যেটা পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকে, এরকম নয় যে অলওয়েজ যে ওইটাই মানে প্রেফার্ড ড্রাগ বলে ওইটাই বেস্ট ড্রাগ অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট, বাট it's because of his personal choice or personal use it থেকে some recommending it. Why it is important now we take a class on P drugs? Because so that you guys have taken informed decision about your P drugs when you go into practice. তোমার for example blood pressure এর জন্য, for hypertension there are 30 to 40 drugs available in the market. You won't be prescribing every 30 drugs. ওর মধ্যে থেকে বেছে তুমি হয়তো 5-6টাই সিলেক্ট করবে যেগুলো ইউ উইল বি ইউজিং ইন রেগুলার ডেজ। মেবি একটা সিসিবি, একটা এআরবি, একটা এসি ইনহিবিটর, একটা ডায়োরেটিক বা দুটো ডায়োরেটিক, এরকমই জেনারেলি প্রেফার ড্রাগ হয়, একটা বিটা ব্লকার। তো দিস ক্লাস ইজ বেসিক্যালি টু হাউ টু সিলেক্ট আ র্যাশনাল পি ড্রাগ, যেটা উইল বি বেসড অন সেফটি, এফিকেসি, কস্ট অ্যান্ড আদার কালচারাল ফ্যাক্টর। And we'll discuss a few examples where how to select a P drug basically. Very rarely আসে এক্সামে, মানে প্র্যাকটিক্যালে এটাই আসে টু প্রিপেয়ার অ্যান্ড লিস্ট, একটা কন্ডিশন দেওয়া হয় মানে বা একটা কেস দেওয়া হবে, ক্লিনিক্যাল কেস, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড অন আ P drug ফর দ্যাট এক্সাক্ট কেস। অ্যান্ড জেনারেলি শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে। These are the few contents যেটা through দিয়ে will go. So first of all, introduction which we discussed. P drugs are drugs chosen by a physician to be prescribed regularly and with which the physician has become familiar. Yes, of course, he has become familiar. কারণ এরকম আসবে নিউ ড্রাগস এলে এক দুবার তো প্রেসক্রাইব করে, বাট জেনারেলি হোয়াট হ্যাপেন্স, there will be studies যে এই ড্রাগের এত কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে, এত কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশনস আছে, বাট when in reality, for example, প্যান্টোপ্রাজলের সাইড এফেক্টস, পিপিআই হয়ে গেছে তো থিওরি, পিপিআই তো জান হয়নি, সরি। তো ঠিক আছে, কি হয়েছে একটা বলো, লাস্ট কি হলো? সিএনএস। সিএনএস এ কোনটা? অ্যান্টি অ্যাংজাইটি, ঠিক আছে, অ্যান্টি অ্যাংজাইটি। ফর এক্সাম্পল প্রোপানোলল, it's a beta blocker used in anti-anxiety তে ইউজ হয় in prophylaxis of anxiety disorders. তো এটার কি কি অ্যাডভার্স এফেক্ট আছে মনে আছে এক দুটো? আরে মনে না পড়লে I'm on record, but at least write nausea and vomiting. This is the commonest. Of course, don't write it for ondansetron বা এগুলো, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। But generally, nausea, vomiting, propanolol mainly syncope hote pare ba vertigo due to blood pressure fall, hypotension, because it's a beta blocker, causes lowering of blood pressure. But generally use na এতগুলো side effect বা adverse effect থাকে, but when you regularly use it, you hardly see few side effects coming along, আর কিছু patients ই ফেরত আসে with the side effects, not everyone comes back with it. For example, AC inhibitors তো হয়েছে, angiotensin converting enzyme inhibitors, না, hypertension, no, okay, skip. বা domperidone হয়েছে, হ্যাঁ, domperidone is one of the adverse effects. Yes, কি হয়? ভমিটিং তো আটকালো, এটা তো ইন্ডিকেশন। সাইড এফেক্ট বা অ্যাডভার্স এফেক্ট, সেরিবেলার কি হয়? It is a very common question. Find out.
and find it out, seriously. But that is a symptom not found in everyone. Very few patient long term নিচ্ছে তার মধ্যেই পাওয়া যাবে। এবং pantoprazole one of the biggest side effects is because acidity কমিয়ে দেয়, long term magnesium deficiency or B12 deficiency হয়, but you don't see it in every patient, rarely দেখা যাবে. So generally our doctors, as doctors, when you prescribe, you also tend to use safer drugs which you have used on various patients and seen ki na eta amar kono side effect asche na, patient ferot asche na, I'm good. So that is the reason with which the physician has become familiar. The selection of P drug depends on priority choice for given indication. For example, peptic ulcer or P drug chilo pantoprazole or ranitidine or omeprazole. Who is correct, who is not? কোনোটাই না, উইল ডিসাইড। একটা এক্সাম্পল আছে pantoprazole এই গ্রুপের। The selection of P drugs will vary from physician to physician and country to country as number of factors contribute towards its selection. As we discussed, কি ওর একটা আলাদা, তোমার একটা আলাদা, সবার আলাদা আলাদা হয়। Country to country vary করে because many products are available in another country, not available here. Pregabalin বলে একটা ওষুধ আছে, pregabalin, anticonvulsant এ পড়ছো। It's more used nowadays for neuropathic pain, may be diabetic neuropathy বা radiculopathy from spondylitis বা কিছুতে, it's very commonly used India তে pregabalin বলে। But pregabalin is now banned in Europe. Why? Because pregabalin causes drug dependence and people started misusing it. Drug misuse হচ্ছিল and banned হয়ে গেছে। But Indian তে still rampantly used, a lot of doctors still use it for neuropathic pain, কারণ pregabalin gives a good effect. Rational prescribing, rational use of medicines, এই টার্মটা we have been using quite a number of times. Because so that you remember the definition, general pharmacology te eta jigesh kore commonly. Rational use of medicines requires that patients receive medications appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate period of time and at the lowest cost to the community. Chatte point, একটা হচ্ছে receive medication appropriate to their clinical needs, মানে ইন্ডিকেশনটা ঠিকঠাক, in doses that meet their own individual requirements. For example, dihydrogesterone, একটা progesterone, synthetic progesterone compound which is used for miscarriages, threatened abortion বা continuing pregnancy. So সেটার ডোজেসটা ডিপেন্ড করবে according to the need of the patient. Some patients or for missed periods as well. So missed period is সময় dihydrogesterone is used for 21 days or 7 days as per the requirement of the patient. But when it's for missed abortion by abortion patients এর জন্য maybe a month. But যে pregnancy গুলো is high risk pregnancy, there 9 months এর জন্যই dihydrogesterone দেয়া হয় to support the pregnancy. So in doses that meet their own individual requirements and for an adequate period of time. Doses হচ্ছে কাউকে once daily দেওয়া হবে, কাউকে twice daily, কাউকে even thrice daily ও ইউজ হয় for an adequate period of time and the lowest cost to the community. So it's rational you go for drugs which are little cheaper rather than newer drugs. For example, ranitidine is quite cheaper than omeprazole বা pantoprazole. Omepantor মধ্যে omeprazole is cheaper than pantoprazole. তাও reasonable rate pantoprazole পাওয়া যায়. There are new drugs, vonoprazan. It is a potassium channel inhibitor. So that is a newer drug for anti-acidity, but it's pretty expensive. But কেন তাহলে prescribe করা হবে? PPI, as you know, has to be taken in an empty stomach. Vonoprazan, whereas, can be taken after food. It's not unrelated to the food meal. The concept of medicine is there is a need for evidence-based rational prescription. So
rational based কেন হতে পারে এরকম নয় যে ranitidine is not wrong, but there are better medicines available now, so why not omeprazole, which is cost effective as well. Pantoprazole is better, but if you look at it ki ekdom একটু unaffordable population where you have to give it for a longer term, why not omeprazole যেটা ranitidine এর থেকে একটু বেশি দাম. Each clinician has his or her own context with different needs and priorities. As I said, for example, again, যদি post meal কোনো সময় অ্যান্টিঅ্যাসিডিক দিতে হয়, of course, then omeprazole থেকে your ranitidine is better. কারণ omeprazole or any PPI works best in empty stomach. P-drug concept has been propagated by WHO Action Program on Essential Medicines worldwide. Now, rationalization, prescription of rational medicine requires accurate diagnosis, first diagnosis, then share according indication, selection of the best drug from the ones available to you, prescribing adequate drug for a sufficient length of time, choosing the most suitable drug, weighing of effectiveness, safety, availability and cost. For example, you will see pantoprazole or omeprazole, this has been misused a lot. And doctors also prescribe it 3 মাস খান. Not required. For example, he said pan D, which is pantoprazole plus domperidone. Domperidone is not required for anti-acidity. Domperidone কোন সময় কাজ দেয়? যার ধরো আলসারটা খুব বেড়ে গেছে বা dyspepsia আছে and he is feeling pukish, nausea associated আছে, then only you give pan D বা pantoprazole with domperidone. Otherwise domperidone এর কোনো দরকারই নেই. But it has been marketed so much, there will be doctors who prefer pan D with domperidone, like he said, or P-drug pan D, not pan 40. Adequate drug for sufficient length of time, selection of the best drug, and choosing the most suitable drug, weighing of effectiveness, safety, availability, and cost. P medicines মানে personal choice, practical scenario থেকেও বেস করে ডিসাইড করো. Priority according to the need of the patient, তার indication wise, age wise, any kidney impairment বা hepatic impairment বা cost, and preferred drug. Selection of a P drug depends on firstly cost of the drug, its availability in your region. For example, এই ভনোপ্রাজনে যদি বলি, এখনো I don't know, মানে একদম interior markets is still not available. So if you prescribe that, it's difficult for the patient also to get that drug. Medical and cultural aspects. For example, a lot of our drugs are taken from animal sources, and there are communities যাদের animal source এ problem থাকে. Maybe Jain people who will have problem with any non-vegetarian sources, or communities like if Muslim, then they have problem from pork, pig derivatives, or Hindu beliefs e oneker ache jete cow beliefs e problem. For example, calcium, onek calcium are derived from seaweed এর থেকে, বাট এখন অনেকগুলো কেমিক্যালও পাওয়া যায়. তো অনেক ওই পুরোনো দিনের ক্যালসিয়াম গুলো আর derived from non-vegetarian source. So অনেক Jain people would like to avoid it, and if you prescribe it, problems হতে পারে. Then you will see যেগুলো soft gelatin কোনোদিনও capsules দেখেছো, soft হয় capsule গুলো, those are soft gelatin. Generally they are produced from বলো না pig fat, mainly cow fat এর থেকে হয়, pig fat, gelatinটা pig fat এর থেকে আসে. তো Muslims might have a problem with that. তো এইগুলো you will have to consider. Individual interpretation and understanding of information about a drug or class. Selection of a P drug involves 5 basic steps. Define the diagnosis, মানে correct diagnosis basically. Indication, specify the therapeutic objective. কেন এই ড্রাগটা দিচ্ছ? For a patient with dyspepsia, if you are giving pan D, do you have a reason to give D? No. তুমি বললে অ্যাসিডিটির জন্য pan D, which contains pantoprazole and domperidone. Domperidone is an antiemetic. So any specify the therapeutic objective. আমার গ্যাস হয়েছে বা গ্যাস হয়, আমি তোমার কাছে এসেছি পেশেন্ট হিসেবে,
তো ডিটা কেন দিচ্ছ তুমি? জাস্ট বিকজ তুমি শুনেছ বা খেয়ে যাচ্ছ, বিকজ সামওয়ান হ্যাজ প্রেসক্রাইব টু ইউ এন্ড ইউ গট গুড এফেক্ট। তার মানে এটাই নয় যে ডি উড বি রিকোয়ার্ড ফর এভরিওয়ান। ডি ইজ স্পেসিফিক্যালি ফর যাদের নজিয়া এন্ড ভমিটিং হচ্ছে, উইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গার্ড। যাদের গার্ড থাকে তাদের মধ্যে ডিটা খুব কাজ দেয়। এবার অনেক পপুলেশনেরই গার্ড আছে, আর প্যান্ডি ওইভাবেই মার্কেট করে হ্যাজ বিকাম ফেমাস। এবার একজন তোমার এফেক্ট হয়েছে বলে আমারও লাগবে সেরকম তো নয়। Might be I have GERD, you don't have GERD, you might have just ulcer. So D is not required. Make an inventory of the effective groups of drugs. Wait, H2 blocking drugs, PPI, দুটো গ্রুপ, তার মধ্যে গ্রুপের মধ্যেও প্যান্টোপ্রাজল, ওমিপ্রাজল, তুমি রেনিটিডিন বললে বা ফ্যামোটিডিন। Choose an effective group according to the criteria and choose your P drug. প্রথমে গ্রুপ অফ ড্রাগ সিলেক্ট করো। প্রবাবলি আমি এখানে আমার জন্য সিলেক্ট করব H2 blocker থেকে প্রেফারেবল PPI. PPI would be omi na panto depending on other factors. তো ওই সেম জিনিস, প্রবলেমস, গিভ ইউর ডায়াগনোসিস, ডিফাইন দ্য থেরাপিউটিক অবজেক্টিভ। ওরকম নয় যে র্যান্ডমলি দিচ্ছ। or maybe if you got an endoscopy report where you have seen an ulcer, maybe you need শুধু PPI দিলে হবে না, তার সাথে একটা আলসার প্রোটেক্টিভস দিতে হবে। লাইক আলসার প্রোটেক্টিভস কি ছিল? Yes, prostaglandin, কিন্তু prostaglandin is mainly used for NSAID induced ulcers. এমনি আলসার্স যেগুলো গ্যাস্ট্রিক আলসার্স, মানে সিঙ্গেল সলিটারি আলসার, মানে গ্যাস থেকে হচ্ছে বা অনেকদিন না খেয়ে থাকে ওই সবের থেকে, তো প্রেফার্ড ড্রাগস আর সুক্রালফেট or bismuth. Start the treatment and then monitor কেন? Yes, to look for the adverse effects and how efficacious is your drug in that particular condition. So you also get to know যে এই পেশেন্টের মধ্যে আমি এই নতুন ড্রাগটা দিয়েছিলাম, এরকম কাজ হলো বা এরকম কাজ হলো না। So ওই একই বেসিক্যালি এই চারটে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে you will have to select the P drug: efficacy, safety, suitability and cost. Efficacy, choose the appropriate class of drugs. Choose the appropriate drug from the above class of, মানে যেটার হাই এফিকেসি A B C D according to the efficacy of the drug, যেটার বেশি এফিকেসি, use that. Safety, lower the adverse effects, safer is the drug. যার সবথেকে কম সাইড এফেক্টস তাকে ইউজ করবে। Drugs with higher therapeutic index will be easier and safer to use. What does therapeutic index mean? Definition, এটা জেনারেল ফার্মক। এগুলো কিন্তু বেসিক কোশ্চেনস উইল বি আস্কড টু ইউ ডিউরিং ভাইভা। হ্যাঁ, ইয়েস, ইউ আর কারেক্ট। কাইন্ড অফ এক্সাক্ট ডেফিনেশন কি? ঠিক আছে, বাংলাই বলো তোমরা, অ্যাটলিস্ট বুঝিয়ে দাও আমাকে থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স মানে কি। তুমি রোজ বলছিলে, ঠিকঠাকই বলছিলে, বলো না। ওইটা তো ফর্মুলা হয়ে গেল, মানেটা কি? লিথাল ডোজটা ঠিক বলেছো, মানে টপ, মানে যেটার পর অ্যাডভার্স এফেক্টস গুলো লিথাল হয়ে যাবে, আর কাজ করার ডোজটা না। হ্যাঁ, থেরাপিউটিক ডোজ, ইয়েস, থেরাপিউটিক মিনিমাম ডোজটা। থেরাপিউটিক ডোজ হচ্ছে থেরাপিউটিক উইন্ডোটা, বাট মিনিমাম থেরাপিউটিক ডোজ ওই মাঝখানেতে থেরাপিউটিক। ক্যান ইউ গিভ মি ফিউ এক্সাম্পলস হুইচ হ্যাজ ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স? ওয়ারফেরিন, ইয়েস, আর একটা phenytoin, yes, good. Suitability varies from individual to individual and depends on firstly age, pediatric, geriatric. Can you give me an example যে ড্রাগটা can't be given in a pediatric patient? Absolutely contraindicated. Thalidomide, yes, মানে ওটা তো এখন ব্যান্ডই। আর তাছাড়া কমনলি ইউজড, yes, অ্যাসপিরিন। কি হয়? Ray's syndrome, perfect. Any drug you should avoid in geriatric? Phenytoin, valproate দেওয়া যায় না, phenytoin দেওয়া যায়, therapeutic indexটা কম। Any drug which is to be avoided in geriatric patients? ওটা তো বললো, Ray's syndrome।
না, প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু লো ডোজে স্টিল গিভেন। হ্যাঁ, সো ওই ডোজ হিসেবে যেটা বলছিলাম, অ্যাসপিরিন ইজ আ গুড এক্সাম্পল। লো ডোজে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ অ্যান্টিপ্লেটলেট, আর নর্মাল ডোজে অ্যাজ আ পেনকিলার বা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টি অ্যানালজেসিক। হ্যাঁ, এনি ড্রাগ হুইচ ইজ নট টু বি গিভেন ইন জেরিয়াট্রিক পেশেন্ট। ডোমপেরানেরই একটা পুরনো গ্রুপের ড্রাগ, মেটোক্লোপ্রোমাইড, প্রেফারেবলি অ্যাভয়েডেড। কেন? সেম রিজন ফর ডোমপেরান, ফাইন্ড ইট আউট। কি জানো? ওকে, এটা তো জেনারেল হয়ে গেল, একটা স্পেসিফিক নিউরো রিলেটেড। ইয়েস, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া মেটোক্লোপ্রোমাইডেও হয়, ওই জন্য অ্যাভয়েডেড ইন এল্ডারলি পিপল। হ্যাঁ, ডোপামিন। দেন নেক্সট একটা একটা করে এক্সাম্পল নিই। সেক্স ড্রাগস, ডিপেন্ডিং মেল ফিমেল বা প্রেগনেন্সির সময়, অ্যাজ ইউ নো, হাফ অফ দ্য ড্রাগস আর অ্যাভয়েডেড বিকজ অফ সাইড এফেক্টস। হাজার হাজার এক্সাম্পল ইউ ক্যান গিভ ফর প্রেগনেন্সি। এনি মেল বা ফিমেলের ড্রাগস টু বি অ্যাভয়েডেড, কিন্তু ওটা আলফা অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ, অন্য এফেক্টস করবে। মানে মিরাবেগ্রন, হ্যাঁ, ফিনাস্টেরয়েড, স্পাইরোনোল্যাকটোন। কেন কেন বলো? ঠিক বলেছো, মানে নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন ফিমেলস না মেলস? মেলস। কেন? গাইনোকোমাস্টিয়া অ্যাভয়েডেড, নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। আরেকটা এক্সাম্পল তুমি বলছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ কোমরবিড কন্ডিশন। For example, by hepatic and renal disorders, I guess you guys can give me examples. Hepatic disorders, key drugs to be avoided. A lot of them, NSAIDs specifically, যেগুলোই liver clear করছে, hepatic আর renal impairment, half of the drugs has to be reduced, doses reduced. যেরকম common example, metformin, diazepam, even paracetamol dosage also has to be reduced in hepatic impairment. Can you অন্য কোনো কোমরবিড কন্ডিশনে ড্রাগস টু বি অ্যাভয়েডেড? ইয়েস, ওল্ডার গুলো তো, ওল্ডার পিপি এর সাথে ওটা ইন্টারাকশন ছিল, নিউয়ার এসোমিপ্রাজোলে ইন্টারাকশনটা নেই। না, এরকম না, মানে স্পেস আউট করে দিলে কোনো প্রবলেম হয় না, বাট জেনারেলি সাইটোক্রোম P450 যে এনজাইমগুলো, ওইগুলো হ্যাজ টু বি অ্যাভয়েডেড, লাইক ওয়ারফেরিনের সাথে কিটোকোনাজল। হ্যাঁ, ইউ আর কারেক্ট, কিটোকোনাজল ইজ আ অ্যান্টিফাঙ্গাল, আর ওয়ারফেরিনের সাথে দেয়া যায় না। আর একটা স্পেসিফিক্যালি বলতে চাইছেন, বিটা ব্লকার্স টু বি অ্যাভয়েডেড ইন ডায়াবেটিক পেশেন্টস। কেন? ইট মাস্কস দ্য হাইপোগ্লাইসেমিক এফেক্টস। তো পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলেও বুঝতে পারবে না, কারণ বিটা ব্লকার এটাকে মাস্ক করে। Consciousness level, bedridden, having episodes of vomiting, drugs has to be chosen accordingly. Drug formulation and route of drug administration. Of course, bedridden patients you will prefer, but terminally ill patients say IV, IM, মানে parenteral, and oral drugs for normal other patients যারা খেতে পাচ্ছে। Cost comparison is per tablet but per unit dose cost of 1 day of treatment and the cost of total cost of treatment. For example, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? একদিনের ট্রিটমেন্ট আর কস্ট অফ টোটাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? হ্যাঁ, মানে বাংলায় তো একটা ট্যাবলেটে একদিনে কত টাকা খরচা আর টোটাল ট্রিটমেন্টের খরচাটা, বাট when do you have to calculate this too? I'm giving you an example. UTI, urinary tract infection. There is one medicine called phosphomycin, which is a very expensive drug, 400 টাকা একটা sachet. And there is another drug, levofloxacin, for example. ওইটা 10টা ট্যাবলেটের দাম 100 টাকা। Which one would you prefer? 10টা, তাই তো, 10টা ট্যাবলেট 100 টাকা। But at the same time, you have to consider this, phosphomycin is a single dose. মানে ও একদিন রাতে এক স্যাশে খাবে, she should be fine. Whereas levofloxacin has to be taken 1 tablet every day for 10 days.
longer plus levofloxacin. Now you will have to decide যে এই P drugটা কোনটা you will choose. Or আরেকটা আছে nitrofurantoin which has to be taken 3 tablets a day. ওরকমই 150 টাকার মতনই মনে হয় দাম for the period, 5 দিন নিতে হবে 15টা ট্যাবলেট, TDS or BT depending on the case. So which one should you select? Of course, তুমি ফার্স্টে শুনলে মনে হবে levofloxacin is better or nitrofurantoin, even cheaper. But when you look at the cost of total treatment, fosfomycin still is more, but efficacy অনেক better, patient compliance better. একটা স্যাশে জেনারেলি স্যাশেতে পাওয়া যায়, স্যাশে মিলিয়ে খায়, পেশেন্ট কিওর্ড। লিভোফ্লক্সাসিনের প্রবলেম হচ্ছে কিমোথেরাপি তো হয়ে গেছে, লিভোফ্লক্সাসিন না হয়নি, সরি, ফ্লুরোকুইনোলোন। ফ্লুরোকুইনোলোনসের একটা প্রবলেম হচ্ছে কিউটিসি প্রলং করে, ঠিক আছে, সবার হয় না বাট অনেকের হয়, তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন বেস্ট অ্যাভয়েডেড। তো সবসময় যে পার ট্যাবলেট কস্টটা নয়, ইটস অ্যাবাউট দ্য হোল ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, কখন তোমার লং টার্ম ট্রিটমেন্টের কস্ট পার ডেটটা ম্যাটার করবে, মেবি ইউ আর গিভিং আ ট্যাবলেট ফর হাইপারটেনশন হুইচ হি হ্যাজ টু টেক লং টার্ম, সেখানে মেবি পার ডে কস্ট মেক্স মোর সেন্স। আর আদার কম্পারিজন ইজ তুমি ওই কন্ডিশনটাকে ইফ ইউ ক্যান কিওর, maybe you can rule out the cost of hospitalization, investigation, injection, treatment of potential side effect, সবকিছুই মিলিয়ে। এরকম নয় যে একটা জিনিস দেখে, ফর এটা লিভোফ্লক্সাসিন, বাই চান্স দ্য পেশেন্ট ওর একটা অ্যারিথমিয়ার প্রবলেম হয়তো আছে, তুমি জানো না, তোমার কাছে এসছে একটা ইউরিন ইনফেকশন নিয়ে, ইউ উইল জাস্ট গিভ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। একজন ইউরিন ইনফেকশন নিয়ে আসে, ইউ ওয়ান্ট জেনারেলি ইউ ডোন্ট ডু আ হোল বডি চেক আপ, ও পেশেন্ট তাহলে তোমার থেকে পালিয়েও যাবে যে ইনি শুধু টেস্ট করায় আমাকে দিয়ে। তো দেয়ার ইটস অলওয়েজ বেটার টু চুজ আ সেফার ড্রাগ। হ্যাঁ, রাইট থিংস টু ডু ইজ, এটা সবসময় ওই 5 hours, রাইট পেশেন্ট, রাইট ড্রাগ, রাইট ডোজ অ্যান্ড রাইট ফ্রিকোয়েন্সি। Advantages of P medicine: increase adoption of rational drug use for particular indications. Healthcare delivery becomes easy, simple, and cheaper, and more convenient. যাতে ওই when a lot of doctors keep choosing P drug, একটা যেরকম pantoprazole become a master drug now, অন্য গ্রুপগুলো কমে এসছে, তাও মার্কেটে ওমিপ্রাজল আর র্যাবিপ্রাজল তো আছে, there are other drug, lansoprazole, আরো অনেক যেগুলো অলমোস্ট অ্যাবলিশ পাওয়া যায়, হার্ডলি কেউ কেনে। P medicine concept also helps to learn how to make new therapeutic guidelines, implementation and analysis, formulate new drugs, identify new diseases and gather new information. No alternatives when your P medicine can't be used. এই তিনটার মানে কি, ফর এক্সাম্পল এখন new thing which has come up is anti-obesity. There একটা নাম শুনেছিলে সেমাগ্লুটাইডের অজেম্পিক বলে, which became a very hit drug in US. সবাই অজেম্পিক নিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছিল। It was not launched in India, তো ব্ল্যাক মার্কেটে পাওয়া যেত। That is a GLP-1 inhibitor drug. Then ওর newer generation এলো GLP-1 plus GIP inhibitor, which is tirzepatide, and আরেকটু better, which was launched in India. ইন্ডিয়াতে মনজারো বলে ওটার পাওয়া যেত, monthly cost around 16 to 17,000, once weekly dosage আছে। অজেম্পিক এখন এসছে ইন্ডিয়ান মার্কেটে, 6 months হলো, they came for 12,000, 13,000. So when a new drug is introduced, you will start using it, and তুমি যখন ইউজ করবে, the pharma companies, as I have told before as well, they don't clearly give you all the side effects. যখন ইউজ করা শুরু হলো, it was found out যে tirzepatide, যেটা GLP-1 plus GIP, is a better drug than semaglutide, efficacy wise, ওদের claims এ safety wise, সবকিছু wise, but which was not seen in the clinical trials but found by the doctors prescribing it, যে ওইটা weekly once injection হয়, probably Sunday injection দিচ্ছে, second বা third day তে if the patient by chance has anything oily food, ধরো কচুরি খেয়ে নিল বা সিঙ্গারা খেয়ে নিল, ওর nausea and vomiting খুব বাজে হয়, which was not seen in clinical trials. কারণ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যাদেরকে নেওয়া হচ্ছে তাদেরকে ফিক্সড রুটিন, যে তুমি একদম কন্ট্রোলড প্রোটিন ফুডস খাবে, জিম করবে। অফকোর্স দিস ওয়াজ নট ফাউন্ড, দিস ওয়াজ ফাউন্ড ফর ইন্ডিয়ান মার্কেটস, যে ওর একটা ইচ্ছে হলো একটু লুচি খেলো, ব্যাস বমি,
So it was found now, and now এই এপ্রিল থেকে there will be Indian brands coming up with semaglutide, তো ওইগুলোই 4,000-5,000 পাওয়া যাবে মান্থলি, কারণ ইন্ডিয়া does generic drugs. And when এই প্রবলেমস গুলো আসে, you get to find out alternatives to your P medicine. For example, ARBs are very commonly used. প্রেশারের ওষুধ বাড়িতে কেউ খাই শুনেছো, টেলমা 40 বলে, telmisartan 40. It's telmisartan is one of the heat drugs for hypertension, ARB. আরেকটা তার আগে ছিল এসি ইনহিবিটরস এর র্যামিপ্রিল, খুব কমনলি ইউজ হতো। র্যামিপ্রিলের একটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে when used for long term একটা ড্রাই ব্রাজি কাপ হয়, তো ওইটাই যখন ফাউন্ড আউট হলো পি ড্রাগস স্টার্টেড চেঞ্জিং। বা স্ট্যামলো শুনেছো, স্ট্যামলো অ্যামলোডিপিন, ইটস আ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, বাট ওইটার একটা প্রবলেম হচ্ছে লং টার্ম একদিনে কিছু হয় না, লং টার্ম ইউজেজে পিডল ইডিমা হয়, and you have to block মানে change the drug there. So if your P drug was amlodipine, একটু elderly patients দের মধ্যে যদি পিডল ইডিমা হয়, you will have to change it. So you need to have few other options as well. Now few examples. Clinical case 1. A 54-year-old man, moderately obese, is diagnosed case of mild hypertension with BP 156/96. There is also left ventricular enlargement in this patient. Choose a P drug for this patient. এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে এলো। Now how do you do it? তোমাদের হাইপারটেনশন হয়নি না, ঠিক আছে। ফার্স্ট কি আমরা দেখেছিলাম, ডিফাইন ডায়াগনোসিস কি মাইল্ড হাইপারটেনশন। হাউ ডিড ইউ ডায়াগনোস ইট? বিপি হাই। যখন তোমাদের ব্লাড প্রেশার বা হাইপারটেনশন হবে, হাইপারটেনশনেরও গাইডলাইন্স আছে, গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3 ডিপেন্ডিং অন দ্য সিস্টোলিক অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক মেজারমেন্টস। থেরাপিউটিক অবজেক্টিভ কি? গেটিং দ্য ব্লাড প্রেশার বিলো 140 systolic and 90 diastolic and maintaining below 140/90. Now making the inventory of effective group of drugs that are available to you. Kiki SE inhibitors, like I gave you the example of ramipril. Next is তোমাদের এগুলো লিখতে হবে, হ্যাঁ, সবকটা পয়েন্ট। angiotensin 2 receptor blockers, ARB, like telmisartan বা olmesartan. Diuretics এর মধ্যে hydrochlorothiazide, chlorthalidone, those are more commonly used. Spironolactone used, but with a potassium sparing. Then beta blockers এর মধ্যে metoprolol, propanolol এগুলো, বা beta selective blockers এর মধ্যে bisoprolol is very commonly used now. Then is calcium channel blockers like verapamil, amlodipine. 5টা গ্রুপের মধ্যে এবার তোমাদের এই 4টে পয়েন্টের মধ্যে ডিসাইড করতে হবে, এফিকেসি, সেফটি, সুটেবিলিটি এন্ড কস্ট। সো এসি ইনহিবিটরস এর এফিকেসি ইজ ভেরি গুড, সেফটিও ভালো, সুটেবিলিটিও মোটামুটি ভালোই, কস্ট ঠিকঠাক, একটু দামের দিকে, তো মাইনাস কম্পেয়ার টু দ্য আদার 5। মানে এফিকেসি হিসেবে যদি দেখি এরকম ভাবে, এসি ইনহিবিটরস আর অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টর ব্লকার্স মানে telmisartan group, olmesartan আর এদিকে ramipril group, they are the best efficacious, মানে most effective in getting the systolic and diastolic BP control. ওদেরটা দুটো প্লাস, বিটা ব্লকার, ডায়ারেটিক, সিসিবিস লেসার এফেক্টিভ, ওই জন্য একটা করে প্লাস। সেফটির দিক থেকে এসি ইনহিবিটরস মোস্ট সেফেস্ট, এআরবিসও ইকুয়ালি সেফ বাট একটু কম, beta blockers, diuretics, CCBs plus. So AC inhibitors safest. तो suitability, patient compliance টা AC inhibitors এর better, মানে longer half life, আর diuretics এর better, কারণ সাইড এফেক্টস গুলো অনেকটা কম। কস্টের দিক থেকে প্লাস শুধু diuretic আর CCBs, because these are the cheapest drug, এগুলো comparatively expensive. So now choosing a P drug, which one should you choose among this 5টা group? Diuretic, AC inhibitor or ARB? So we'll go with AC inhibitors, কারণ
এফিকেসিও আছে, সেফটিও আছে, কস্টটা একটু প্রবলেম। যদি কস্টটা খুব for a patient maybe who is very poor and unaffordable, then you can select cost এর দিক থেকে, but otherwise you go for the more efficacious ones. Now এর মধ্যে তিনটে ড্রাগ we are selecting here: captopril, ramipril and lisinopril. এর মধ্যে efficacy wise তিনটেই সেম, সেফটি ওয়াইজ ramipril সবথেকে বেস্ট, captopril মোটামুটি, lisinopril ও ভালো, কিন্তু সেফটি ওয়াইজ ramipril সেফেস্ট। সুটেবিলিটি তো ramipril সেফেস্ট। ওই ড্রাই ব্রেসিকাপ যেটা হয় সি ইনহিবিটরসে, তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ramipril এর মধ্যে লোয়েস্ট, গ্যাস্ট্রিক সাইড এফেক্টস নেই। কস্টের দিক থেকে ওভারঅল মোটামুটি মোরাললেস সেম, লিসিনোপ্রিলটা একটু দাম বেশি। সো হুইচ ওয়ান শুড উই সিলেক্ট অ্যামং দিস? ramipril. তো ফর দিস active sustained doses for ramipril tablet 5 mg, dosage schedule 1 tablet OD, duration যতদিন না বিপি কন্ট্রোল হচ্ছে, and continuous monitoring until BP is in control. And if there is any side effect which develop, for example dry brassica বা anything, then we will move to another group. তখন কোন গ্রুপে যাব? ARVs, maybe telmisartan বা olmesartan depending on the patient. Next, a 42 years male patient presents with epigastric pain worsening gradually since 1 month, which was partly relieved by the food. Partly relieved by food মানে সিম্পটমটা গ্যাস্ট্রিক না ডুওডেনাল? গ্যাস্ট্রিক, ফুডের থেকে কমে যাচ্ছে, গ্যাস্ট্রিক না কোনটা? গ্যাস্ট্রিক, খাওয়ার পর কমে যাচ্ছে, একটু জোরে বলো। ইন্টেস্টাইন, ডুওডেনাল না, তোমার মনে হচ্ছে ডুওডেনাল, কারণ খাওয়ার পর রিলিভ হচ্ছে, না গ্যাস্ট্রিক? গ্যাস্ট্রিক আলসারে হয় না ডুওডেনাল আলসারে এই সিম্পটমটা? ঠিক আছে, এটা মেডিসিনের ক্লাস নয়, so I'll leave you off it. On examination, epigastric tenderness is detected. Upper GI endoscopy reveals ulcer in first part of duodenum. এখানে তো দিয়েই দিয়েছে, তোমরা পড়লেই পেতে duodenal ulcer, ঠিক আছে। Choose a P drug for this case. But হ্যাঁ, জেনারেলি খালি পেটে ব্যথা হয় গ্যাস্ট্রিক আলসারে, ফুডের পর ব্যথাটা বেশি হয় duodenal ulcer, ঠিক আছে। সরি, উল্টো বললাম আমি। পেন রিলিভ হচ্ছে উইথ ফুড ইজ ডুওডেনাল, পেন বাড়ছে উইথ ফুড ইজ গ্যাস্ট্রিক। খালি পেটে ব্যথা বেশি হচ্ছে ডুওডেনালে, আর খালি পেটে ব্যথা কম হয় গ্যাস্ট্রিক, অপোজিট, ঠিক আছে। সো এইটার পি ড্রাগ উইল চুজ। ফার্স্ট ইজ ডিফাইন দ্য ডায়াগনোসিস, মোস্ট পেপটিক আলসার ডিজিজ কনফার্মড বাই আপার জিআই এন্ডোস্কোপি। Therapeutic objective is treatment of peptic ulcer pain and ulcer healing. Inventory of drugs, PPI and H2 blocker. আমরা এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন দেখব। এখানে পটাশিয়াম চ্যানেল ইনহিবিটর গুলো কনসিডার করা হচ্ছে না। So H2 blockers আর proton pump inhibitor মধ্যে efficacy wise both are similar. Though pantoprazole has been marketed more, efficacy wise it's found similar. Safety and side effects say H2 blockers mainly commonly হচ্ছে headache, diarrhea, constipation, dizziness. Proton pump inhibitor nausea, loose stools, headache, abdominal pain and muscle and joint pain. Suitability and contraindication, there is no such contraindications for both of these drugs, and cost wise both are similar. Gastroprotective factor ulcer healing এ PPI are better than H2 blockers. এর সাথে অ্যাকচুয়ালি সুক্রালফেট বা বিসমাথ অ্যাড করা হয়, বাট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি আলসার ড্রাগ আমরা কোনটা সিলেক্ট করবো? সো প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, ক্লিয়ার চয়েস। নাও এটার মধ্যে তিনটে অপশন: omeprazole, rabiprazole, pantoprazole. There are other options, lansoprazole, elaprazole, but এগুলো খুব কম চলে আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেটে, সো we are not considering that. এই তিনটের মধ্যে efficacy wise তিনটেই similar. Safety wise pantoprazole and omeprazole has been rated higher than rabiprazole.
suitability তিনটেরই সেম, কস্ট অলমোস্ট সেম, ডোজিং ফ্রিকোয়েন্সি ওমিপ্রাজলের টুয়াইস ডেইলি, বাকি দুটোর ওয়ান্স ডেইলি। তো which one should we select? Pantoprazole. According to this chart it's pantoprazole, but cost না আমাদের এখানে এখন ওমিপ্রাজলের কমে গেছে because মানে গভর্নমেন্ট has reduced the MRP, controlled the pricing, এটাকে NPPA pricing বলে। তো active substance and dosage form is tablet pantoprazole 40 mg, dosage schedule once daily before meals, empty stomach, duration until next visit or after 1 month. Second choice would be tablet omeprazole 20 mg twice daily before meals, same duration until next visit for 1 month. তোমাদের এই তিনটেই লিখতে হবে, হ্যাঁ, when if it comes for your exam, প্রথমে সিলেকশন অফ দ্য ক্লাস অফ ড্রাগস অ্যাটলিস্ট দুটো কম্পারিজনের জন্য, মানে যদি ধরো এইটা এলো অ্যাটলিস্ট এতগুলো না লিখলেও যে কোনো অ্যাটলিস্ট দুটো কি তিনটে লিখো, মোস্ট কমন ওয়ান, দেন তার মধ্যে দুটো ড্রাগের মধ্যে অ্যাটলিস্ট কম্পারিজন। Now last one, a 31-year-old female patient came to the OPD with a complaint of headache from past 1 day. She explained that she had a headache in the frontal region. She also reported nausea with no vomiting or diarrhea. According to the patient, the pain got worse on going out in the sunlight. This was the second episode of the attack of this type in this patient in the last 2 days. Choose a P drug for this patient. এটার ডায়াগনোসিস কি মনে হচ্ছে? হেডেক। ডায়াগনোসিস নয়, মানে কমপ্লেন্টস হেডেক, ডায়াগনোসিস মোস্ট লাইকলি মাইল্ড মাইগ্রেন। কেন? জেনারেলি ওইখানে বলছে যে সানলাইটে ওয়ার্সেন হয়েছে, ফটোফোবিয়া হয়েছে, ওয়ার্সেন হয়েছে আফটার গোয়িং ইনটু সানলাইট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নজিয়া। আর সেকেন্ড এপিসোড ইন 2 দিনের মধ্যে সেকেন্ড এপিসোড, সো মোস্ট লাইকলি মাইগ্রেনই। Acute mild migraine, define the diagnosis. Specify therapeutic object relieving the patient from the pain. Inventory of the drugs, simple analgesics and antiemetic. So analgesic এর মধ্যে options, migraine হয়েছে তো, first and foremost is NSAIDs. Second line না opioid দেওয়া হয় না, second line আরেকটা বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, opioid is not given in migraine. Second arakta, even for active pain and also prophylaxis, ergot alkaloids, sumatriptan, triptans, ঠিক আছে। And drug therapy for migraine, mild এর জন্য simple analgesics or their combinations with a antiemetic depending on the patient's need. অ্যান্টিমেটিক লাগলে অ্যান্টিমেটিক দেবেন, নালে দেবেন না। মডারেটে NSAIDs or a triptan or ergot alkaloids along with the antiemetic, কারণ মডারেট কেসেসে অ্যান্টিমেটিক লাগেই। সিভিয়ার কেসেসে ট্রিপটান বা ergot alkaloids are the first choice along with the antiemetic plus prophylaxis. প্রোফাইল্যাক্সিসের জন্য কি মেইনলি propranolol or other beta blockers. Amitriptyline হচ্ছে কি ট্রিপ্টোমল, অ্যামিট্রিপ্টিলিন কি yes, tricyclic antidepressant or other CCBs. কিছু CCBs have been found effective in prophylaxis of migraine, or valproate বা topiramate, which are anti-ablative but very commonly used for migraine prophylaxis. Now choose a P drug. এটা acute case এসছে, we are not going to go for prophylaxis. কেন? Just দুটো episode in 2 days, no prophylaxis for the moment, only cure cure her from the pain. The options are paracetamol, the safest drug, ibuprofen, naproxen and diclofenac. Why are these two chosen? Paracetamol to okay, NSAIDs them was the first choice, safest drug. Diclofenac, one of the oldest drugs and a very strong NSAID. Why ibuprofen and naproxen specifically here? Ibuprofen and naproxen টাকে আমরা কেন নিলাম এই গ্রুপে? Why not ketorolac, which is even a stronger one, or aceclofenac,
ঠিক আছে, আইবুপ্রোফেন আর ন্যাপ্রক্সেন আর প্রেফার্ড ফর হেডেক বা ইএনটি পেনে, ঠিক আছে। ন্যাপ্রক্সেন মেইনলি ফর মাইগ্রেন বা হেডেকে, টেনশন হেডেকসও gives better effect compared to other drugs. বাট এফিকেসি ওয়াইজ এখানে সিমিলারই দেখাচ্ছে। সেফটি অফকোর্স প্যারাসিটামলের বেশি, আইবুপ্রোফেনের কম, ন্যাপ্রক্সেন এন্ড ডাইক্লোফেনাক সেম। সুটেবিলিটি হেডেকের জন্য তাই ন্যাপ্রক্সেনের দুটো প্লাস, বাকিগুলোতে সিমিলার। কস্ট ন্যাপ্রক্সেনের কম্পেয়ার টু আদার ড্রাগস ইজ হাইয়ার, তাই জন্য একটা মাইনাস। তো which one should you select depending if the yes, paracetamol. In this case paracetamol, if the patient can in real life scenario, if she can afford and money is not a cost, is not a factor, then naproxen would be a better choice. Naproxen, ওইটাই, you have to find your own P drug. This class is basically P drug selection. এরকম কিছু নেই যে এইটাই তোমাকে করতে হবে। It's about an informed decision taking. It's like an example. ওই জন্যই বলছি, if cost is not a factor and there are no other problems, কোনো কিডনি প্রবলেম নেই, কোনো হেপাটিক প্রবলেম নেই, একটা ইয়াং ফিমেল যেরকম এক্সাম্পলে দেখিয়েছে, then naproxen would be a preferred choice because it's specific for her headache and will give better relief. প্যারাসিটামলের প্রবলেম হচ্ছে ডোজেসটা অনেকটা বেশি, 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর দিতে হবে। ন্যাপ্রক্সেনে অনেকটা লঙ্গার হাফ লাইফ, বেটার এফেক্ট। বাট এখানে উইল সিলেক্ট প্যারাসিটামল অনলি ফর দিস এক্সাম্পল, সেটা দেখাচ্ছি। নাও অ্যাসিটামিনোফেন অর প্যারাসিটামল, যেটা বললাম হাফ লাইফ 2 আওয়ার্স, ইউজুয়াল ডোজ ইজ 1000 mg বা 500 বা 650 mg। হেডেকের জন্য বেশি দিতে হয় 1 গ্রাম। ডোজেজ ইন্টারভেল এভরি 4 আওয়ার্স, ম্যাক্সিমাম 4000। ন্যাপ্রক্সেন, এটার হাফ লাইফ ইজ 14 আওয়ার্স, তো অনেকটা বেশিক্ষণ রিলিফ দেয়। ইউজুয়াল ডোজ ইজ 500, 12 আওয়ার ডোজেজ ইন্টারভেলে দেওয়া হয়, বা একবার দিলেই অনেক সময় পেশেন্ট ইজ কিওর, ডাজ নট নিড আ রিপিট ডোজ। অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অ্যাসপিরিন নট ইভেন প্রেফার্ড, ওই জন্য লেখাও হয়নি, আজকাল আর প্রেফার হয় না। আগেকার দিনে খেতো মনে হয় যে ডিসপ্রিন, ছোটবেলায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেছিল হয়তো, ডিসপ্রিন জলে দিলে গুলে যেত, এই জলটা খেয়ে নিত, এখন আর হার্ডলি ইউজ হয়, ঠিক আছে। স্যালিসাইলেট, আইবুপ্রোফেন, এইগুলো সেম। আইবুপ্রোফেনেরও 2 আওয়ার্স হাফ লাইফ, তো কম হাফ লাইফ, shorter duration of action, better is preferred is naproxen. But here, because safety will give priority for your exams, we'll say paracetamol 650 mg, give every 4 to 6 hours as needed, because it's the safest medicine. And also for this condition, when patient একবারই হয়েছে, মানে দুটো এপিসোড হয়েছে in last 2 days, this was the first incident. যদি একটা পেশেন্ট আসছে, হ্যাঁ অনেক দিন ধরে ভুগছে, মানে মেবি 6 months or 8 months ধরে ভুগছে, মেবি once in 2 weeks ওর মাথা ব্যথা হয় এরকম, মেবি naproxen would be the better choice. But it's completely on you to select your P drug. Duration till the headache goes away. Some of the MCQs যেগুলো আসছে তোমাদের এক্সামে, ওখান থেকেই তোলা, what is the primary purpose of P drugs in medical practice? কোনটা? ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট, ঠিক আছে। P drug plays a crucial role in minimizing healthcare costs, maximizing pharmaceutical profits, reducing patient compliance, promoting OTC medications. First, minimizing healthcare costs, correct. In the context of P drugs, what does the term essential medicines refer to? Drugs that are mandatory for all patients, medications required for emergency situations, drugs that meet the healthcare needs of the majority. C. Perfect. P drugs are primarily recommended for rare drugs, genetic diseases, common health issues, cosmetic, common health issues. Which organization is instrumental in promoting WHO?